Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados poderosos compañeros. Yeah, the whole shebang just went off the desk, right? Playing, but no Twitch, no Twitch. Jesus, thank you. Pero no hay ninguna molestia. Gracias, Jesús. It is truly the fruit of the looking, not to have your mind disturbed by something in form. Esta es los frutos del mirar, no de permitir que la mente sea incomodada por cosas de la forma. Freedom. We have to learn what freedom is. Libertad, libertad. Tenemos que aprender lo que es la libertad. It's so hilarious. When we first moved in, there would constantly, every day, seemingly be some kind of quote unquote problem at the center that's like Enrique, who helps us with the center. He'd come over and report it to me. Y recuerdo que teníamos al principio muchos problemas y Enrique venía y me los reportaba a mí. It's like, Jesus, did you put me with an albatross or something to take care of? Is this truly helpful for healing my mind? Y le preguntaba a Jesús, Jesús, ¿en verdad tengo alguien que me esté ayudando y esto es útil para la sanación de la mente? And I'd hear yes. And so, despite all the seeming kerfuffles, I just stuck with it. Y escuché que sí, y eso paró todo el alboroto que había. So, yesterday I went walking outside on the patio, and Enrique says to me, "Yeah, there's something I want to show you." Y ayer estaba caminando por el patio y Enrique me dijo, mira, quiero mostrarte algo. And I said to Enrique, "Okay, I'll go with you. So, this is going to be good news, right?" Y yo le dije, ok, yo voy contigo. ¿Y esto sí esto va a ser una buena noticia? Le pregunté. And I already knew, it'd be something that wasn't working or broken or what, seemingly. Porque yo pensaba que podía ser cualquier cosa que no estaba funcionando o que estaba rota. So I just, walk out there, and he shows me. So right next to the center, there's like a ditch where all the water comes as it flows down from the mountain behind us. Y al lado del centro hay una zanja donde viene toda el agua de la montaña. And there's like this berm, this big, huge berm, to keep the water back. Y hay una berna que sirve para mantener, para retener el agua. From completely undermining the entire structure of the center. Para tocar la estructura de la casa del centro devocional. And he shows me right in the berm, 2 huge holes have been popped through into the berm with this big, huge, empty cistern space under it, like right in the berm, right next to the house, big, huge, gaping hole. Y él me mostró 2 grandes hoyos, 2 grandes huecos al lado de la verna de la casa. So what's fun about that, you guys can all ask Jesus and go, "So Jesus, is there any problem with that? Yes or no?" Y le pueden preguntar a Jesús, Jesús, ¿hay algún problema con eso? ¿Sí o no? You can hear like, no. So what Y can pueden I do? escuchar no. Well, look at that, Enrique. So what do you think we should do about that? Y yo le dije, mira, Enrique, y entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Well, what can you do? You get a friggin' some kind of mechanical equipment and you fill that sucker up. That's what you do. But y era como arreglarlo, y eso fue lo que but llenarlo, como llenarlo. it's the fruit of
of looking and staying with the assignment, I can see that. Y estos son los frutos de el mirar y mantenerse en las asignaciones. It's like, okay, well, you might say, oh, crap, or whatever momentarily. I didn't, it's, you just, well, Y you know, puedes, you got puedes, Jesus to help you. puedes en el momento decir como, uy, qué cosa, pero luego simplemente te das cuenta que puedes pedirle ayuda a Jesús. You know, I don't know anything about that. The less I know, the happier I am. I can see that. Y yo no sé nada acerca de eso y entre menos sé, más feliz soy y me puedo dar cuenta de ello. Jesus, thank you for the reminder. Jesús, gracias por el recordatorio. So he's been having me look very deeply at holy relationship. Y él me ha estado llevando a mirar muy profundamente la relación santa. And I can see the depth of the value of holy relationships. Just, oh, there's so much value in my mind for that. There's so much love in it. Y hay tanto amor en mi mente por ello, hay tanto amor en esto. And how the value of the brother to show you every single denial of yourself. Y el valor de tu compañero que te muestra cada negación de ti mismo. It's like what the ego would have tossed out and tries to get rid of on a consistent basis. Porque el ego quiere arrojar todo y deshacerse de todo. How the Holy Spirit uses that to help bring my mind into the deepest levels of trust. Y cómo el ego usa todo esto para llevarme a los niveles más profundos de mi mente, de la confianza en mi mente. And how that 100% trust in my brother is the celebration of God within me. Y cómo esa celebración de la confianza en mi hermano es la celebración de Dios dentro de mí. And, you know, I really wanted to know today, Jesus, do I trust this brother? Is there the slightest non-trust in this brother in my mind? Y yo le pregunto a Jesús, ¿hay al menos una pequeña parte donde yo no esté confiando en mi hermano, en mi mente? And to just to see that decision for trust, I can make it, and I have made it, and it's the restoration, it's acceptance of the restoration of the awareness of God in my mind. Y cómo esa decisión es la restauración de la conciencia de Dios en mi mente. And the value of it's stunning, the value of that. Es asombroso el valor de esto. And I've said this before, so that brother becomes the reflection of God, the purity, the innocence of God in the mind. Y cómo este hermano es el reflejo de la pureza y la inocencia de Dios en nuestra mente. So we're going to be talking, for me, over the next couple of weeks more about healed relationship. Y voy a hablar, al menos por las próximas semanas, acerca de la sanación de las relaciones santas, porque es para mí. And I thank all of you for joining me and bringing your support and your love to this deep looking to see everything in this course is true. Y les agradezco a todos por unirse y acompañarme para mirar profundamente que todo lo que dice el curso es cierto. Everyone deserves to experience what the course is pointing to. Todos merecemos experimentar lo que el curso nos está señalando.
And he's teaching me how this pure answering the call to service to the brothers Y me está enseñando el servicio que es estar el servicio a nuestros hermanos. something that I couldn't understand before or would have avoided. Y era algo que yo no podía haber entendido o no pude entender antes o que yo lo estaba evitando. In accepting within myself that the only true service is to hear and speak that voice and just invite to the celebration of God within. Y que verdadero sorry, I lost the idea. Could you repeat that? That's the invitation to the glory of God within that service, that speaking only the voice and hearing the voice in every circumstance. Y hablar y escuchar la voz y hablarla en todas circunstancias es el regalo que les hacemos a todos, es el servicio que les damos a todos los hermanos. And we've been doing some very deep looking at, how the ego denies God. Y hemos estado haciendo unas profundas miradas como el ego niega a Dios. And so it's very profound today to hear from my learning what he's trying to teach me about the holy instant and the attraction to God. Y es muy importante mirar hoy lo que Jesús me estaba mostrando del instante santo y la atracción de Dios. Because, we look at desires where we're not attracted to God. Porque estamos mirando los deseos donde no estamos atraídos por Dios. Where we want to give God the boot outside of our awareness. Donde queremos darle a Dios una patada fuera de nuestra conciencia. But that's why it's so profound that he uses the word, the call to love. All this noise is really our attraction. It's a call to God within us. Y nos muestra cómo este llamado al amor, toda esta atracción es un llamado a Dios en nosotros. Of course we're attracted to God. That is us, God. Porque estamos atraídos a nosotros mismos, porque eso es, somos Dios. But we're looking here deeply together at where consciousness tricks itself to be out of awareness of God. Pero aprendemos aquí cómo la conciencia se engaña a sí misma de creer que no está atraída hacia Dios. So this infinite power that we always have to notice the holy instant. Y el infinito poder que tenemos de darnos cuenta del instante santo. Infinite, unchanging. Infinito, inmutable. It's the recognition of the home within. Es el reconocimiento de la totalidad en nosotros. And then we go to that honesty of God to go, okay, let me see how I have completely devalued that holy instant, the value of that in my mind. Y entonces vamos a la honestidad de Dios y miramos cuánto hemos devaluado el instante santo en nuestra mente. Every desire that we look at ultimately is a desire for God. It's a call to God. Cada deseo que miramos es un deseo de mirar de la llamada de Dios. But we, in the play of consciousness, instead of following the desire back to the source, we follow it out into the dream world and allow it to prove to us that God is dead. Y en lugar de permitir que nos lleve a Dios, le permitimos que nos sumerja en la burbuja para negar a Dios.
So you can ask him, Jesus, in honesty of God, am I attracted to God in truth? Preguntémosle a Jesús, Jesús, en verdad estoy atraída a Dios. It's natural to be attracted to God. Es natural estar atraído de Dios. You're one with God. You're the same as God. Tú eres uno con Dios. It's inevitable to see that you're one with God. It's inevitable. Es inevitable darte cuenta que tú eres uno con Dios. Es inevitable. So the question is, La pregunta es, how am I using my brother as an excuse not to know the God that I'm attracted to? la pregunta es cómo estoy usando a mi hermano para no darme cuenta que en verdad estoy atraído a Dios. And I see how powerful that is to focus on, instead of the desire for a thing, to flip it to go, no, I have the desire to know God within me. Y entonces, ¿cómo decir, voltear esto y decir, estoy atraído hacia el amor de Dios? And to make that of the highest value, that joy, Y ponerlo en un alto nivel, esa unión, esa unión. that willingness to be shown through your brother, the joy that's yours. Esa voluntad de permitir que a través de tu hermano te muestren que el gozo es tuyo. And then you go back and read the course and you go, shit, it's exactly like he says. It's exactly. Y vas al curso y te das cuenta que es exactamente como él lo dice, exactamente. What we need to do is exactly the play by play Course of Miracles is exactly. Y darnos cuenta que em, cada cosa es exactamente como dice el curso. So the question is, Jesus, La pregunta es, Jesús, am I willing to follow your playbook? ¿estoy dispuesto a seguir tu manual? So it's very interesting when the question comes up and says, am I ready or not? Y por eso es particular cuando viene la pregunta, ¿estoy listo o no? This is a great play. The ego goes, well, I'm not ready for that. Ese es un gran juego del ego. No, no estoy listo para esto. Well, first of all, am I devoted to see which voice is speaking? En principio, en primera instancia, estoy dispuesto, estoy decidido a ver qué voz es la que está hablando. It's the same as saying, I am not ready to know all that God has given me. Es decir, no estoy listo para saber, para ver todo lo que el Padre me ha dado. Yeah, we're going to be looking really deeply at at holy relationship and joy over the next Vamos, weeks. por un par de semanas vamos a estar mirando en la relación santa y el gozo de esto. Next week, the topic is holy joyous. El tópico de la próxima semana o el tema de la próxima semana es How gozo, one unión gozosa.
How wonderful to have a book out of all the spiritual texts out there that emphasizes holy, joyous as the natural state. Y qué maravilloso es ver entre todos estos cursos, material espiritual que hay, que nos hable de la alegría, del gozo. Bueno, holy is joyous. What? Sorry, I lost the idea. Wholly joyous, completely joyous. Es el gozo completo. It seems insane not to be attraction of God, be attracted to being wholly joyous. Parece una locura no estar atraídos al gozo pleno. Yeah, just notice in your mind as you do activities where you might notice the holy instant always available to you. Bueno, podemos mirar en nuestra mente y si hay actividades donde está el instante santo. How quickly that instant of recognition of infinite falls from your mind. Cómo tan rápidamente este instante de reconocimiento desaparece de la mente. I don't know if I can emphasize enough how your brother, how a brother is going to be the one that will bring you into the awareness of your holiness. No puedo enfatizar que tu hermano es el que te trae a la conciencia del instante santo And the infinite love of God. y al amor infinito de Dios. Where you will learn that you're the natural state of being attracted to God. Donde te vas a dar cuenta del estado natural de la atracción a Dios. So like it's so interesting just to see the play, to know in truth and honesty of God that we're attracted to God, but we like to pretend like he's bringing us to hell. Y es interesante ver cómo estamos atraídos por Dios, pero creemos que Dios nos está llevando al infierno. Because he's going to bring us in proximity with the brothers that can show us where we want hell. Porque nos va a traer en cercanía de los hermanos que creemos que nos muestran donde nosotros queremos el infierno. So the decision that every single course student must make. La decisión que los estudiantes del curso tienen que tomar. Am I going to let him guide me to the ones that are going to lead me out of hell? Voy a permitir que ser llevado o guiado al que me va a sacar del infierno. The ones that are going to help me discover within myself the natural state of being attracted to God. Aquellos que me van a mostrar que en verdad estoy atraído a Dios. By showing me all the beliefs I have about myself that deny myself the kingdom of heaven. Y ver todos los conceptos que tengo de cerca de mí mismo para negarme a mí mismo el cielo. It's very instructive when there's someone you feel like you're in conflict with. First, ask Jesus, am I to be in a holy relationship with this brother? Y es interesante ver que que cuando hay un conflicto y le podemos preguntar, ¿estoy en relación santa con este hermano? And turning that over to him, what is that going to look like? No, you can't decide what it looks like. Y entregarle esto a Jesús y no pretender que que podemos saber cómo va a aparecer esto, cómo va a funcionar esto. Our only function is to say yes and then show me. And that is what the ego does not want to do.
Mi tarea es decir sí y muéstrame, y eso es lo que no queremos hacer. In the holy instant and attraction of God, paragraph 2, Y en el parágrafo 2 de la atracción de Dios, he, el párrafo 2, he says our task is to continue as fast as possible the necessary process of looking straight at all the interference and seeing it exactly as it is. nuestra tarea consiste en continuar lo más rápidamente posible el ineludible proceso de hacer frente a cualquier interferencia y verla a todas exactamente como lo que son. That's the question. Am I willing to see it exactly as it is? Y esa es la pregunta. ¿Estoy dispuesto a verlas exactamente como son? In line 3 says the body is the symbol of the ego as the ego is the symbol of the separation. El cuerpo es el símbolo del ego, tal como el ego es el símbolo de la separación. And both are nothing more than attempts to limit communication and therefore to make it impossible. Y ambos no, y ambos son más que el intento de So, y ambos no son más que un intento de for communication must be unlimited in order to have meaning, and deprived of meaning, it will not satisfy you completely. intento entorpecer la comunicación y por lo tanto de imposibilitarla, pues la comunicación tiene que ser ilimitada para que tenga significado, ya que si no la tuviera significado, te dejaría insatisfecho. Yet it remains the only means by which you can establish real relationships which have no limits, being established by God. La comunicación sigue siendo, sin embargo, el único medio por el que se puede entablar auténticas relaciones que al haber sido establecidas por Dios son ilimitadas. So this true honesty is to ask Jesus, am I using my relationships to cut off communication with God? Podemos preguntarle a Jesús, Jesús, ¿estoy utilizando mis relaciones para cortar mi comunicación con Dios? And am I willing to accept the relationships that will help me restore my communication with God? Y estoy dispuesto a restablecer mis relaciones con aquellos eh, para establecer mi comunicación con Dios. Paragraph 3. In the holy instant where the great rays replace the body in awareness, the recognition of relationships without limits is given you. En el instante santo en el que los grandes rayos reemplazan al cuerpo en tu conciencia, se te concede poder reconocer lo que son las relaciones ilimitadas. So it can be recognized when you recognize the holy instant that it's unlimited. There's no limitation of a body in the holy instant. Y vemos que en el instante santo no hay limitación del cuerpo. But he says, in order to see this, it is necessary to give up every use the ego has for the body and to accept the fact that the ego has no purpose you would share with it. Mas para ver esto es necesario renunciar a todos los usos que le haces al cuerpo y aceptar el hecho de que el ego no tiene ningún propósito que tú quieras compartir con él. He's saying this is one of the ultimate sticking points for Course in Miracles students. Y me dice que este es uno de los puntos más pegajosos para los estudiantes del curso.
For the ego would limit everyone to a body for its own purposes. Pues el ego quiere reducir a todo el mundo a un cuerpo para sus propios fines. Jesus, am I allowing the ego to use bodies for the ego's purposes? Have I bought that hook, line, and sinker? He permitido el uso del cuerpo para los propósitos del ego, Jesús. That's where the real honesty of God we have to get to. Ahí, a eso, a la honestidad de Dios es donde debemos llegar. The only purpose of not following is to keep the body as primary in your mind. Y lo que el ego intenta es que could you repeat that? The only purpose of not following guidance is to keep the body as your primary in your awareness. El propósito de no seguir es querer mantener el cuerpo como lo primero en tu conciencia. And project what's in your mind, to keep the projections you have about your brother in your mind, to deny yourself love. Y usar esto para negarte el amor a ti mismo. So it's so important when we have, for those really that want to learn to purify the mind. Y para aquellos que quieran purificar completamente la mente, to join those Sunday night sessions for guidance, to really look deeply at which relationships you are holding on to keep your body in your awareness. los invitamos a participar en las sesiones de los domingos donde miramos dónde estamos manteniendo estas relaciones enfocadas en el cuerpo. And whether you're willing to give your body over for his use to purify your mind. Y cómo está nuestra voluntad de entregar este cuerpo para que sea purificada la mente. And to put you in proximity with the ones that are going to be the symbols in your mind of transcending hell. Y porque te va a poner en contacto con aquellos hermanos que están trascendiendo el infierno. And for those that want the quick trip to God, para aquellos que quieren un viaje rápido hacia Dios, it takes a lot of following and devotion, because the ego is tricky. Requiere mucho seguir y mucha devoción porque el ego es engañoso. But you can't see it without making that absolute decision that God is the most important thing in your life. Y esto no puede pasar sin tomar la decisión de que Dios es lo más importante en tu vida. And that the mighty companions that he gives you are the most important way for him to show you where you do not want happiness. Y los hermanos que te da él son los que te muestran dónde tú te estás negando, donde tú no quieres la felicidad. So this is going to be line 5 in paragraph 3. Yet you have surely recognized that the egos whose goals are altogether unattainable will strive for them with all its might, and will do so with the strength that you have given it. 5. Line 5, paragraph 3. Sin embargo, debes haberte dado cuenta que el ego, cuyos objetivos son absolutamente inalcanzables, luchará por conseguirlos con todas sus fuerzas y los hará con la fortaleza que tú le has dado, con la fortaleza que tú le has prestado. So the question is, in honesty of God, Jesus, am I the one giving the ego all the strength that it has?
En la honestidad de Dios, yo le estoy dando toda la fortaleza al ego. Yo se la estoy dando. When I do not follow you, I want the ego to be more powerful than I am. Yes or no? Cuando no estoy siguiendo, estoy diciendo que el ego es más poderoso que Dios, ¿sí o no? It is impossible to divide your strength between heaven and hell, God and the ego, and release your power to creation, which is the only purpose for which it was given you. Es imposible dividir tu fuerza entre el cielo y el infierno o entre Dios y el ego y liberar el poder que se te dio para crear, que es lo único para lo que se te dio. So the ego looks at creation and tries to sort out, okay, what is creation? I'm creative. I can create things in the world. El ego dice, ¿qué es creación? Yo puedo crear en el mundo. Creation is the celebration of your identity as given you by God. La creación es la celebración de tu identidad dada por Dios. Love would always give increase. El amor siempre producirá expansión. Creation is infinite increasing of love, infinite. La creación es una infinita producción de expansión de amor. Line 3, limits are demanded by the ego and represent its demands to make little and ineffectual. El ego es el que exige límites y esto representa su empeño en querer empequeñecer, incapacitar. This next sentence is the one that has to be grokked to get the course. Y esta siguiente línea es la que tiene que ser asimilada para entender el curso. Limit your sight of a brother to his body, which you will do as long as you would not release him from it, and you have denied his gift to you. Si te limitas a ver a tu hermano como un cuerpo, es que lo que harás es lo que harás mientras no quieras liberarlo del mismo. Habrás rechazado el regalo que él te puede hacer. Again, this is why the ego doesn't follow or comes up excuses not to follow, because it does not want to accept the gifts of the brother. Y por eso es que el ego no quiere seguir, porque no quiere aceptar los regalos del hermano. And those gifts will lead you right to heaven. Y esos regalos te van a llevar directo al cielo. But I can't overemphasize the necessity of letting him choose those that you will be around. Y no puedo sobreenfatizar la necesidad de dejar que él elija con quién debes estar rodeado. And exactly how you will spend your time with them. Y exactamente cómo debes pasar tu tiempo con ellos. So that you do learn, rather than rejecting your brother, how to accept the gifts they give you. Aprender a ver los regalos que él te da. And see how they'll put you on your knees. Y cómo eso te pone de rodillas. The knees of celebration of infinite. De rodillas a la celebración de lo infinito. That's the only thing the ego is doing when it's not following. It's going, I don't want to see that. Y eso es lo que el ego hace cuando dice, no quiero seguir eso. You know, what I've realized about this is many spiritual traditions go, you have to go naked to your God. Y muchas espiritualidades dicen, debes ir desnudo ante tu Dios. The power of A Course in Miracles is it's going to teach you exactly how to do that.
Y el poder del curso es que él te va a enseñar exactamente cómo hacer eso. Exactly how to see where you're keeping the body through your brother. It will show you that if you're willing to see it. Y ver que si estás dispuesto a verlo, que él te mostrará dónde estás usando esto para And then no ver. and then help you get your mind so purified that you recognize that your brother is all the love you have sought all of your life. Y ver que tu hermano es todo el amor que has buscado toda tu vida. Say it again. For you to see that your brother is the one you've been searching for all of your life, because he's reflecting what you are in your mind when your mind's purified. Y ver que tu hermano es lo que has buscado siempre cuando te das cuenta que o es purificada tu mente. Te das And cuenta de ello. I can see how the mind wants to kind of deviate from that realization, but once it strikes home in you, you're not going to likely forget that. Sorry, can you repeat that? The mind wants to forget that and Y and make la brother. mente quiere olvidarse de eso, que tu hermano, But when you connect in your mind, when your mind is purified, and then through your brother, you recognize all the love of God and you see that it's within you, you will not forget that easily. no vas a olvidar que cuando te des cuenta que todo el amor que habías buscado está en tu hermano, no lo vas a olvidar fácilmente. It brings the Course in Miracle as direct experience in fruition in your mind of the value of your brother. Y me trae el valor del curso, el valor de tu hermano. And you will see that unholy relationships can never give you what a relationship Jesus will give you. Y te va a mostrar que ninguna relación no santa te va a dar lo que te da las relaciones que te da Jesús. This is paragraph 5. If you would but let the Holy Spirit tell you of the love of God for you and the need your creations have to be with you forever, you would experience the attraction to the eternal. Solo con que le permitas al Espíritu Santo hablarte del amor de Dios, del amor que Dios te profesa y de la necesidad que tienen tus creaciones de estar contigo para siempre, experimentarás la atracción de lo eterno. Now this is profound here. Esto es profundo. It's good to be reminded of this. Es bueno que nos recuerden esto. Why don't we want to hear the voice for God? ¿Por qué no queremos escuchar la voz de Dios? Because we do not want to experience attraction to God. It's that simple. Porque no queremos la atracción de Dios, así de simple. So the real question is to ask, is that voice there, even if I don't want to hear from it? Yes or no? La pregunta es, ¿esa voz sigue estando ahí aunque no la quiera escuchar, sí o no? The only purpose of that voice is to sing to you of heaven. It doesn't have another purpose. El único propósito es cantarte cielo y ese es su único propósito. And to remind you that all the power of heaven rests with you and nowhere else. Y que recordarte que todo el cielo está en ti, nada más, en ninguna otra parte. Jesus, is it possible that the power of heaven is anywhere but within me? Jesús, el poder del cielo está en mí o puede estar en alguna otra parte. No one can hear him speak of this and long remain willing to linger here in this world. Nadie puede
oír al Espíritu Santo de esto y seguir estando dispuesto a demorarse aquí por mucho más tiempo. For it is your will to be in heaven where you are complete and quiet in such sure and loving relationship that any limit is impossible. Pues tu voluntad es estar en el cielo, donde no te falta nada y donde te sientes en paz, en relaciones tan seguras y amorosas que es imposible que haya limitación alguna. I see the potency of this. Puedo ver, I can see the what? The potency, how potent it is. Ok. Puedo ver la potencia de esto, lo potente que es. Because so many spiritual traditions have you contemplate light. It's helpful. Porque muchas tradiciones espirituales hablan de contemplar el instante santo. Es útil. But the use of your brother by the Holy Spirit is going to help you transcend the body. Pero el uso que le da al cuerpo el Espíritu Santo te ayuda a trascender el cuerpo Through holy relationship. a través de relaciones santas. So I cannot emphasize enough, and Jesus is how much specificity you need to have in finding out for him who your mighty companions are and then sticking to them like glue. Se requiere mucha especificidad de Jesús para mostrarnos exactamente cuáles son los compañeros que deben estar con nosotros y debemos pegarnos a ellos como una goma. And not to allow yourself to be diverted from the assignments that he gives you with them. Y no permitir no seguir las asignaciones que te da con ellos. They are your ticket home. Ellos son tu tiquete a casa. But you must be willing to, one, accept the ones that he gives you. Pero tú tienes que aceptar aquellos que Él te da. Yea, even embrace them when you want to toss them out. Incluso abrazarlos cuando tú quieres rechazarlos. Because you're going to want to. Porque aunque no vayas a querer. Because they're reminding you of things in your mind you do not want to see, but you need to see if you want to know God within. Porque ellos te recuerdan lo que tú no quieres ver en tu mente, pero que tienes que ver si tú quieres conocer a Dios. There isn't another way for full purification than that giving full availability of your mind to the Spirit. No hay forma de purificar si no le damos acceso completo al Espíritu Santo a nuestra mente. Your happiness depends on it. Tu felicidad depende de eso. And I can see it. I didn't want to accept the gifts from my brother, you know. Yo me puedo dar cuenta que yo no quería aceptar los regalos a través de mis hermanos. But now I get it 100%. Those assignments to them are my way out. Pero ahora me puedo dar cuenta que las asignaciones con ellos son mi vía de salida. As a priority. Como prioridad. To the recognition of the celebration of God within me. Porque es la celebración de Dios en mí. That's the holiest of holies. Eso es lo más santo de los santos. You have no conception of the limits you have placed on your perception and no idea of the loveliness that you could see. No tienes la menor idea de los límites que le has impuesto a tu percepción ni a toda la belleza que podrías ver. You know, this looking with him
I would just have no freaking idea of the limitations on perception without the mighty and following him. And then it just shows you, here it is right here. No podía ver todas las limitaciones que me he impuesto, si no es a través de mis hermanos y a través de seguir su guía. But this you must remember, the attraction of guilt opposes the attraction of God. Pero recuerda esto, la atracción a la culpabilidad es lo opuesto a la atracción de Dios. That's the only reason why not to follow, is because the value placed on guilt, the attraction to guilt, that's all not following is. Por eso es que no queremos seguir por la atracción, porque eso es lo que es la atracción a la culpabilidad cuando no seguimos. His attraction for you remains unlimited, but because your power, being his, is as great as his, you can turn away from love. La atracción que Dios siente por ti sigue siendo ilimitada, pero puesto que tu poder es el suyo y por lo que tanto, tan grande como el de él, puede darle la espalda al amor. Listen to what Jesus says unequivocally. Escuchen lo que él dice inequívocamente. Your power, being his, is as great as his. Which one is that? Sorry. It's line 3. It's an extract from line 3. Your power, being his, paragraph 6, line 3. I'm rereading what I read before, part of it. Okay. Your power, being his, is as great as his. Pero puesto que tu poder es el suyo, es como el suyo, por lo tanto, es tan grande como el de él. What you invest in guilt, you withdraw from God. Lo que tú inviertes en la culpa, la impotencia que le das a la importancia que le das a la culpa, se la quitas a Dios. So, Jesus, every time I do not follow you, I'm investing in the bank of guilt. Jesús, cada vez que no te sigo, estoy invirtiendo en el banco de la culpa. And your sight grows weak and dim and limited, for you have attempted to separate the Father from the Son and limit their communication. Y tu visión se torna débil, tenue y limitada, pues has tratado de separar al Padre del Hijo y de limitar su comunicación. So, Jesus, when I don't listen to you, I am choosing to limit communication. Jesús, cuando no te escucho a ti, estoy tratando de limitar la comunicación. Is that correct? Every time I don't follow you, I'm limiting my communication with God. Cada vez que no te sigo, estoy limitando mi comunicación con Dios. Paragraph 7. When the body ceases to attract you and when you place no value on it as a means of getting anything, then there will be no interference with communication and your thoughts will be as free as God's. Cuando el cuerpo deje de atraerte y ya no le concedas ningún valor como medio de obtener algo, dejarás entonces de haber interferencia en la comunicación y tus pensamientos serán tan libres como los de Dios. As you let the Holy Spirit teach you how to use the body only for purposes of communication and renounce its use for separation and attack, which the ego sees in it, you will learn you have no need of a body at all. A medida que le permitas al Espíritu Santo enseñarte a utilizar el cuerpo solo como un medio de comunicación y dejes de valerte de él para fomentar la separación y el ataque, que es la función que el ego le ha asignado, aprenderás que no tiene necesidad del cuerpo en absoluto.
And the way you're going to discover that, again, that bodies are not valuable, as valuable as you think, is through this joining with your brother in holy assignment. Y la forma de ver que el cuerpo no tiene valor es unirte a tu hermano a través de tus asignaciones. In the holy instant, there are no bodies, and you experience only attraction of God. En el instante santo no hay cuerpos y lo único que experimentas es la atracción a Dios, de Dios. Accepting it as undivided, you join him wholly in an instant, for you would place no limits on your union with him. Al aceptarla como algo completamente indiviso, te unes a él por completo en un instante, pues no quieres imponer ningún límite en tu unión con él. That's why it's so helpful to notice the holy instant and see the contrast between the peace there and then all the other kerfuffles in the mind. Y por eso es que es útil el instante santo para ver, dejar de los alborotos y estar en paz en la mente. The reality of this relationship becomes the only truth that you would ever want. All truth is here. La realidad de esta relación se convierte en la única verdad que jamás podrían jamás desear. Toda verdad reside en ella. So that's a real question. Jesus, am I willing to accept that the only reality, the only truth lies in the holy instant? Jesús, estoy dispuesto a ver que la única realidad está en el instante santo. And if I don't accept that right now, are the holy relationships that you give me, is that the way for me to see that and experience that within me? Y si no lo estoy experimentando ahora, estas relaciones que tú me das son las relaciones que me permiten experimentar esto. Profundo, it's profound. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. So the question I have is, do the mighty companions have any questions or? Está preguntando hearing- si alguno de los compañeros poderosos tiene alguna pregunta o algo que quiera compartir de que haya escuchado. Yeah, we can't underestimate the attraction to guilt over love. No podemos subestimar la atracción de la culpabilidad sobre el amor de Dios. I have a question. Okay. Thank you, Renee. Yo tengo una pregunta. Gracias, René. I just did it wrong. Hold on. Okay. Thank you. Is one of the ways that we can get confirmation about the mighty companions we're in assignment with, like in the Sunday night guidance session? ¿Podemos tener confirmación acerca de alguna asignación con nuestros compañeros en las sesiones de los domingos? That could happen, but it feels better for him. You go through the list. This is, if you want to be really exacting about it.
Sí, eso podría pasar, pero lo mejor es ir a través de la lista de preguntas. You make the list of those that surround you. No, tú haces la lista de aquellos que están alrededor tuyo. Creo que estamos hablando desde la lista de personas que And then te... you're willing to have a heart-to-heart talk with Jesus with each one of those. Am I in holy relationship assignment with this being right now? Es tener una conversación de corazón a corazón con Jesús y estoy en relación santa con esta persona ahora mismo. And if I'm not sure, who would you like me to join with so that who am I in holy relationship with to see this, Mhm. who I am in relationship with? Yeah. Y entonces, si no estás muy seguro acerca de eso, preguntar a través de un compañero poderoso. Mhm. The ego hates that El ego odia eso. because of the attraction to guilt. Mhm. Por la atracción hacia la culpabilidad. You know, and it's belief in loss. If I'm not with this XYZ person, that's a loss, that game. Entonces está ese juego de si no estoy con esta persona X o Y, entonces voy a sentir pérdida. But we can be as clear as we want to be on guidance. That's Y what I've realized. nosotros, yo me doy cuenta que podemos ser tan claros en la guía como nosotros queramos. If you set in your mind the decision to be clear on guidance, no matter what it looks like, and to follow that, you're really getting in the God lane. Pero si tú estás decidido a tener claridad, la vas a obtener. It's the way out to get specific, but it takes a lot of looking and, in my experience, a lot of following and building that trust with Him. Sí, esa es la vía de salida, pero se requiere muchísimo de mirar y muchísima construir la confianza en él. Okay. Thank you. Thank you, Renee. Ok, gracias. Gracias, René. So you said that when you limit the sight of your brother to his body, Sorry, I can't hear you. can you hear me now, Maria? Yeah. Okay. Kay said when you limit the sight of your brother to his body, Tú dijiste que cuando limitas tu visión de tu hermano a un cuerpo, you have limited his gift to you. estás limitando sus regalos para ti. So I'm guessing that I will come to the point of not seeing my brother as a body. Y sí, me estoy imaginando que si yo no quiero ver a mi hermano como un cuerpo, By trusting my brother implicitly to help me purify my mind. como confiando en él implícitamente para que él me ayude a sanar la mente, purificarla. See? Yes, I can hear. I hear yes. Escucho que sí. It's certainly not like anything I expected. No es algo que ciertamente yo espere. It's not like you stop seeing bodies altogether. No es que
como que tú pares de ver cuerpos. It's like your mind is brought back to a place of God, of the value that that symbol has in your mind. Es como que tu mente viene de vuelta a Dios y ver el valor de esto en tu mente. That transcends what an idea of what a body brings to you. Y que trasciende lo que tú crees que un cuerpo te trae a ti. But it's very interesting how he'll use bodies to unwind bodies. It's profound. Es muy profundo cómo él usa los cuerpos para deshacer la idea de los cuerpos. Es muy Like profundo. you'll know beyond the apparent reflection before you the real value that your brother gives that's in the mind. Porque es como que tú ves el verdadero poder de tu hermano en tu mente. Valor, verdadero valor. It's an inner knowing versus a perceptual seeing. Yes, that's a good Es way to. una visión interna, no una visión perceptual. Okay. It's like, yeah, it's like an inner recognition of the celebration. You know, it brings your mind, as your mind purifies, then the brother brings your mind back to the awareness of God. It's extraordinary. Si tú purificas en tu mente, es como traer el recuerdo de Dios. So we've been doing a lot of looking at lots of deep stuff, and yeah, I'm watching. I mean, I see the shields go up. I see the ego, getting irritated, and then Sí, hemos estado haciendo unas miradas muy profundas y puedo ver la irritación del ego. and I see at times how the ego wants to run. Y puedo ver cómo el ego quiere algunas veces salir corriendo. It's a roller coaster ride. Es una montaña rusa. Even sitting here listening tonight, it's like this. It's I feel good, and then it's like, oh, I don't know if I like that. Y sí, incluso mirar esta noche o escuchar esta noche es como ir, como quiero escuchar esto, pero después no quiero escuchar. But deep inside, I resonate with what it is you're saying, even though I don't always like it. Y en lo profundo resueno con lo que tú dices, aunque algunas veces no me guste. But I also say to myself, if I go anywhere else, Pero también me digo, si voy a algún otro lugar, like if I were to leave and go back home, como si me voy y de regreso a mi casa, for me, I'm just running away from God. para mí eso es correr lejos de Dios, huir de Dios. So the journey continues. Así que la jornada continúa. Gracias. Yeah, thank you, David. It takes a bunch of courage, man. It takes so much courage to stand into it and be willing to see what he's trying to show us. Y sí, se requiere mucho coraje mantenernos y estar dispuestos a ver lo que nos quiere mostrar. And that's why the mighties become more and more valuable and precious when they're those symbols of the willingness to stand into it and look. Y por eso es que los hermanos son tan valiosos, porque son el símbolo de mantenerse y mirar. And because the ego's got it so well separated, what we really truly want. Porque el ego quiere separar de lo que en verdad tú quieres. Like, that's why that trust is so freaking important. Por eso es que la confianza es tan importante aquí. It's really the trust in ourselves and in that the profundity of a trust in a brother, how infinitely powerful that is.
y ver la infinitamente profundo que es la confianza en tu hermano. The decision in the mind, I'm going to trust my brother in this assignment. Oh my God, it just sends you right to love. La confianza en tu hermano, eso te envía directo a Dios, al amor. You know, if the mind's not fully purified, it might send you, and God, I got to get the fuck out. But Pero si la mente no está completamente purificada, vas a querer mandarlos al carajo. But after a while, you're not so, the ego's going to scream about it. I can see the noise. Pero el ego va a pelear contra esto y podemos ver el ruido. And yet that you're not so easily tricked anymore. And you know, Jesus and your brother are the way out. Pero te das cuenta que no te dejas engañar más de que Dios y tu hermano, Jesús y tu hermano son la vía de salida. And then, you know, I see what the mind, the ego does with assignments, and here's what it's going to mean. It's using all of its definitions that deny divinity. Y entonces usa todas estas definiciones de cómo van a ser las asignaciones para negar la divinidad. To overlay that on top of whatever that assignment is. Para ponerla por encima de cualquier asignación o tarea que sea. And I see how many times I had to put my mind, choose the trust in that voice and the trust in my brother, in the abject power that has to make the decision in my mind. Y ver la importancia de la confianza y de tomar esa decisión en la mente. And it's such a definitive no to what the ego's offering. Es un definitivo no a lo que el ego está ofreciendo. But to have that voice, you know, to go back to Jesus in the middle of whatever the ego's complaining about. Pero tener esta voz de Jesús que nos dice de cualquier cosa que el ego se esté quejando. And have him confirm for me, no, all will be well. It will be far beyond any idea you have. Y permitir que esta voz nos confirme que cualquier idea es mucho más allá de lo que es. And seeing the power of that decision in the mind to say, okay, Jesus, you know, there might be tears, there might be, you know, this assignment's screwed or whatever, to bring the mind back to those two things in my mind. Sorry, Kay, I lost it. How powerful it is to bring my mind back. If it's, you know, there might be tears, there might be upset over that, my idea about an assignment. Sí, y ver el poder que tenemos, porque pueden haber lágrimas, pueden haber en las asignaciones, pero podemos hacerlas. But the abject joy, and thanks for reminding me of this, the abject joy of bringing my mind back to the trust I have in Jesus and the trust I am deciding to have in my brother. Y ver que la confianza que tengo en Jesús y la confianza que tengo en mi hermano, que estoy decidido a confiar en mi hermano. Is the most valuable thing to me. Que es la cosa más valiosa para mí. And it becomes the reminder of just this infinite joy. Y se vuelve el recordatorio de este gozo infinito. And I see the power of the decision that we can all make in our mind to choose for love, to choose the assignment with your brother, to see the truth and value what the brother brings. El poder que tenemos de ver la verdad y el poder y el valor de nuestros hermanos. And I can tell you unequivocally, y te puedo decir inequívocamente, there's not a
doubt in my mind, and this is pure experiential, y que no hay ninguna duda en mi mente que todo esto es experiencial, that your brother will be the restoration of the awareness of your innocence in your mind. que tu hermano será la restauración de la inocencia en tu mente. Exactly like he says in A Course in Miracles. Exactamente como él dice en el curso de milagros. If you are seeing beyond the attraction to guilt and staying on point with the guidance with your brother. Si estás dispuesto a ir más allá de la atracción de la culpabilidad y mantenerte enfocado en tu hermano. You know, and I can see the shift that occurred where I started realizing, no, this is the brother that is going to help me. Y ver que, y decir, este es el hermano que me va a ayudar. You know, and to be so clear in my mind about that I can, when any kind of doubt thoughts, I mean, they may float in there for a while, but I can get back with Jesus on the point of welcoming the truth into my mind. Porque ellos van a ser como el recordatorio de la bienvenida de Dios en mi mente. You know, how the brother is bringing to me the reminder of the commitment to myself and truth. Como mi hermano es el recordatorio del compromiso de mí mismo hacia la verdad. When I'm willing to lay aside any yelling and screaming or judgment or, you know, whatever machinations the residual doubt thoughts bring into my mind. Y dejar que sufran estos residuos que hay en nuestra mente. You know, and have my mind available to Jesus to bring my mind back to what's been shown to me through my brother. Y permitir que me está siendo mostrado que yo tengo en mi mente a través de mi hermano. Infinite. Infinito. That's the only thing the ego's fighting the brother on and the mighty companions on, is not to have the apex, the peak of A Course in Miracles experience become present in the mind. Y así el curso viene presente en nuestra mente. The direct experience that your brother is the way out. La directa experiencia de que tu hermano es la vía de salida. And really learning who's complaining about that assignment. Y en verdad aprender quién se está quejando acerca de la asignación. It's just been so helpful to bring my mind back to the value of the voice and the value of within myself of placing that trust in my brother. El valor, recordar el valor de esta voz y la confianza de mi hermano. It's like putting bookends on the truth within. It's like what? Like, you know what bookends are when you have books and you have these little things that hold the books in place, bookends, and they hold the books. Es como mantener los libros bien almacenados. It's like putting up a bracket that I'm going to stay in this zone. Es como poner un rack donde decimos, me voy a mantener en esta zona. You know, and then you get some back eddies and some doubt. But then my only question with Jesus becomes, is this holding or releasing? Y mantenernos preguntando, Jesús, ¿esto es liberación o retención? To help me stay in awareness of my partner, Jesus, and my partner through my brother. Y como mantenerme enfocada en mi compañero Jesús y mi compañero poderoso. You know, I can see how that like brings my mind back to that primordial innocence. Y eso me trae a la
recuerdo de la inocencia. You know, and healing is a thought in the mind with which two brothers recognize their oneness and become glad. Porque la sanación ocurre cuando dos hermanos reconocen la unidad. You know, and that's the love, that acceptance of what a brother's showing me, that's love. Esa aceptación de lo que mi hermano me muestra, eso es amor. So am I going to accept those assignments? You know, like I say, might be screaming and ballyhooing, but ultimately I will accept them because I see the fruit of it. Y yo acepté esas asignaciones en Bali porque luego me di cuenta de los frutos de ello. And then I value at the deepest level what my brother brings to me. Y ahora valoro profundamente lo que mi hermano me trae. Thank you. Thank you, David. Gracias, David. Yeah, this journey is not freaking comfortable, I'll tell you. Esta jornada no es nada fácil, se los puedo decir. Because the play is to be so weak and deny God through your brother and all these other kinds of plays. Porque el juego es la debilidad y negar a Dios en tu hermano. Todo este tipo de juegos. So the question is, will you accept the strength of the one who walks beside you? Pero la pregunta es, ¿aceptarás la fortaleza de aquel que camina a tu lado? And I can see I'm beginning to learn the value of that full trust in the brother that walks beside me. Y puedo ver el valor del hermano y confiar en el hermano que camina a mi lado. Because really, any doubt about a brother would be a doubt about myself and what God gave me. Porque cada duda acerca de mi hermano es una duda acerca de mí mismo y lo que el Padre me ha dado. But it's just that it takes a lot of looking and standing into that attraction to guilt. Pero esto requiere muchísimo mirar y mantenerse en la atracción y ver la atracción de la culpa. And having every checkbox, okay, who do you want me to be with and how do you want me to do this? It's your way out. Y preguntar qué tengo que mirar con esta persona, porque ese es el camino de salida. And the ego is going to protest that and scream and say, I want to get the F out of here. Pero el ego va a protestar contra esto. And I can't overemphasize how necessary for me it was just to glue myself to Jesus. Y pues, no puedo enfatizar suficiente la importancia de apegarnos a Jesús completamente. And then once I saw the value in mighties, then I'm gluing myself to them. Y el valor de los hermanos y de apegarme a ellos. I mean, I can't choose whether they will accept any assignment that he gives. I can just say yes. See, I can stand in and go, okay, I'm saying yes. Sorry, los decía. Well, I can't control what another being does in my awareness. No puedo controlar lo que otro ser haga en mi conciencia, no lo puedo controlar. Whether they come or they go or they accept the assignment. Si vienen o van o si aceptan las asignaciones. You know, I can only be determined for myself to be shown whatever the ones that do accept the assignments are going to show me and value them in that. Pero es mantenerme porque es para mí, y ver qué me muestran ellos. And the celebration that they are the reminder of
when the mind's purified, they are the reminder of the purity of God within you. Y ver que cuando ellos purifican es el recordatorio de de la pureza en ti. So why would I be turning that down? ¿Por qué yo apagaría eso? You know, and then they can come and go. But if they're in the assignment or I'm given an assignment, I see giving all to all is saying, okay, I'm in an assignment, no matter what's passed before between me seemingly and this being. Sí, yo no puedo como intervenir en que ellos vayan o vengan, pero independiente de lo que haya pasado con estos seres en el proceso. You know, now I can say that, you know, is this one given, and say it to Jesus, to me, to know God within myself? Puedo preguntar, ¿este ser ha sido dado a mí para ver a Dios dentro de mí? You know, despite all the grumbling or whatever, you know, the ego's going to throw out, and this doesn't seem fair, whatever that stuff is, it gets less and less. Pero independiente de lo que el ego lance, aunque cada día es menos y menos. But, you know, I'm thankful for this reminder because I can see the power of the decision in my mind. Porque puedo ver el poder de la decisión en mi mente. That I can't even explain this, how powerful this is and helpful to me. That decision, whoever comes, like my highest value is serving them. Y no puedo explicar lo suficiente como cada persona que viene es mi mejor servicio, o sea, es como que doy todo, es mi mejor servicio. Because to serve them, I'm seeing, is to serve myself, as the reminder of giving and receiving as one. Y porque servirlos a ellos es el recordatorio de que dar y recibir en verdad son uno. But it doesn't look like my idea of what service is. Pero no es como la idea de lo que yo creo que es el servicio. You know, the voice may have me say something that in the world's view is very mean or however that plays. Y quizá él me haga decir cosas que para el mundo sean un poco duras. But now I see it's merciful, God's mercy to accept what he says and speak it is a celebration of God within me. Pero puedo ver la misericordia de hablar y decir lo que él me dice, es una celebración. And I could see where the mind would go, oh, that's not very nice. Whatever the ideas I had about being a good coach or nice or all that, you know, all of that had to be suspended for me only to say what he tells me to say, because that's my attentiveness to the celebration of God within. Entonces es decir lo que él me diga que tengo que decir, aunque no parezca muy amable. And I see it's the ultimate faith and trust that my brother always has the power. If they were to have a twitch or whatever, they have the power to transcend that they always have the power to accept a miracle. There are no exceptions. Y es como no ver a mi hermano débil, ver que él tiene el poder de trascender esas incomodidades, porque en todo esto no hay excepciones. But that is something that's going to make the ego more angry than anything. Pero eso va a hacer que el ego esté muy molesto. To Más be que with nada. brothers that are uncompromising in knowing the power you have to accept an assignment and miracles. Un hermano que no transinge en el poder que tú tienes de aceptar las tareas y los milagros. Because that, even though the ego will scream, that is them supporting you in the celebration of your divinity. Porque ellos están apoyándote en la celebración de tu divinidad.
And ego's going to go, well, that's so unfair, and you hate me, and you're making me do shit I don't want to do. They are Y pointing, y el ego va a decir, no, eso es injusto, tú me estás haciendo hacer cosas que no quiero hacer. and yet if you really look at that with Jesus, you're going to see they are pointing you directly to your power to accept the love of God within you. Pero si le preguntas a Jesús, eso te está señalando directamente a todo, a aceptar el poder de Dios en ti. And the point at which your mind shifts and you make a decision to value that, you're talking about the walkout. Y ver en tu mente el punto donde tú puedes intercambiar. Because you're accepting the power you have to accept miracles and change your mind that anything of this world can hurt you. Es aceptar el poder que tú tienes de aceptar milagros y ver que nada en este mundo te puede hacer daño. And to accept those miracles is to choose to value the love of God, the love of yourself. Y aceptar esos milagros es aceptar el amor del Padre al mismo nivel del amor tuyo. So to have mighty companions with no false empathy Tener compañeros poderosos que no tengan falsa empatía it's so much value. son muy valiosos. For those that want the quick way out, Para aquellos que quieren una vía de salida rápida. if there's a desire to keep guilt, then then there'll be the complaints and the, this one, messing me over or took my money or whatever the ego says. Y sí, porque entonces va, sorry, I love the idea again. Could you repeat that? Whatever the ego says, this one told me something about myself I don't like, or they took my money, or they're telling me to do something I don't want to do. All those. Aquellos compañeros que de pronto te dicen algo que no quieres escuchar, o todas estas quejas que surge el ego, o me está quitando el dinero, o me está haciendo hacer algo que no quiero. If you look carefully with Jesus, you are going to find that they are pointing you toward your divinity. Pero si te das cuenta bien, estos seres son los que te están llevando a tu divinidad, To your power to choose again. hacia tu poder de elegir de nuevo. Because their only interest, for those that want to go to heaven, you want to be with those that are not split mind. They hear one voice because they only want one voice. Estar con estos seres que no tienen una escucha dividida, porque quieren simplemente escuchar una sola voz. So the question is, will you stand into your divine power and get every miracle your brother is showing you that you need? Y la pregunta es, ¿te vas a mantener y aceptar todos los milagros que tu hermano te brinda y que tú necesitas? To know that God is celebrates within you without end. Y es la celebración de que Dios está en tu interior. So I see I'm pointing to it, how powerful these decisions are. I decide that I'm choosing to see what this mighty is going to show me. Es como estar decidido a ver lo que mi hermano me tiene que mostrar. Trust is now. La confianza es ahora. The ego would make, well, this is what's going to happen in the future if you accept this assignment with your brother. Porque luego va a decir, esto es lo que va a pasar en el futuro si tú aceptas esta función con tu hermana. The only thing you're going to find out if you accept the assignments consistently is that you are infinite, unchanging, with all the power within you to click your heels. Y lo único que vas a ver es que, que todo el poder que tú tienes con chasquear tus zapatillas. And then fulfill your one function on this planet.
y así cumplir tu función en este planeta. to celebrate the recognition of God within you and dance like there's no tomorrow with your brother about it. Y reconocer que Dios está en ti y, y bailar con tu hermano como si no hubiera mañana. That's it. Ta-da. Eso es. Ta-da, 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 ta-da. Sing it, Maria. Sing it, Maria. Tará, 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 tará. Baila, canta María, dicen. Me gustan. So will you invite him in Así to que lo bring invito. you, to bring your mind, help you bring your mind to the infinite recognition of the innocence in your brother so you can see it in yourself. De llamar a tu hermano para reconocer el infinito en ti mismo. And then let that transfer of training go to every brother. Y tener luego permitir que esta transferencia de conocimiento hacia tus otros hermanos. How could you not be ridiculously happy with that continual reminder through each brother in your mind? ¿Y cómo vas a recordar esto sin el recuerdo de tu hermano en tu mente? So instead of using your brother to reject yourself, your brother becomes the one that reminds you of what God made. En lugar de rechazar a tus hermanos, ellos se van a convertir en el recordatorio de lo que Dios hizo. It's a really good deal. Es un muy buen trato. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Any other questions or observations? ¿Alguna otra pregunta o observación? Well, thank you, brothers, for bringing your holiness and your willingness to go God here. Gracias por dar su voluntad. We know what we like doing. Nosotros sabemos lo que queremos. We like going quickly to God. Nosotros queremos ir rápidamente hacia Dios.